இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு. மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை. 98422521. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடர்ந்த கெழிலொழுகும் We request all of you to kindly take your respective seats. Let us now listen to the rendition written by Mahakavi Subramanya Bharatiyar, Parukulle Nalla Nadu Nam Bharata Nadu. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு.
Thank you. Thank you, sir. We now request the Secretary to the Honorable Governor to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். Happy International Mother's Day to all. I warmly welcome our Honorable Governor to today's International Mother's Day celebrations. Under his guidance, we have gathered today to express our gratitude, appreciation, and love for mothers who have shaped our lives in countless ways. I also extend a heartfelt welcome to Lady Governor. I extend a warm welcome to Tirumadi Lakshmi Mohan, the founder of Saumanasya. She has dedicated herself to spread awareness on autism and to nurture the musical talents of differently abled individuals. I extend a heartfelt welcome to Thiru Erode Mahesh. I extend a warm welcome to all the parents who have come today, who are an epitome of love, sacrifice, and strength. I extend a heartfelt welcome to all the children who are participating in today's event. I also extend a warm welcome to our friends from the press and media, as well as the dedicated staff of Rajbhavan. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. We now welcome Thiru Erode Mahesh to address the gathering. அனைவருக்கும் இனிய அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள். முதல்ல எல்லாருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கங்கள். மரியாதைக்குரிய ஆளுநர் அவர்களுக்கும், ஆளுநரை அன்பால் ஆளுகிற திருமதி ஆளுநர் அவர்களுக்கும், மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற முக்கிய மனிதர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள். போன அன்னையர் தினத்தன்னைக்கு நான் என்னோட அம்மாவோட இங்கே வந்திருந்தேன். ஆளுநர் அவர்கள் என்னுடைய அம்மாவுக்கு விருது கொடுத்துருந்தாங்க. வீட்டில இருந்து கிளம்புறப்ப சொன்னாங்க, ஆளுநரையும் மேடமையும் ரொம்ப கேட்டதா சொல்லு அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், ஆளுநர் தமிழ்நாட்டில் எதை மறந்தாலும் மறப்பாரு, உங்களை மறக்கவே மாட்டாருமா. அந்த வேலையை மேடையில் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்க. மேடையில் உட்காந்தோன்னே திருமதி ஆளுநர் கேட்குறாங்க, அம்மா எப்படி இருக்காங்க? போன வருஷம் அவங்க பயங்கர சந்தோஷமாயிட்டாங்களேன்னு. உண்மை அதுதான். முதல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு இங்க இருக்கிற எல்லாருமே பாராட்டணும். எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு அன்னையர் தினத்தன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ், சிறப்பு குழந்தைகளை, ஆட்டிசமால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளோட அவங்கள இருக்கிற ஸ்பெஷல் டேலண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த பெற்றோர்களை கௌரவிக்கணும்னு நினைத்த நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஆளுநர்களுக்கு ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல நம்ம எல்லாரும் கொடுக்கலாம். சாதாரண விஷயமே கிடையாது. அமேசிங் ஜாப். ஏன்னா நான் எனக்கு கீழே இருந்து அழுகிய என்னால அடக்க முடியாம இருந்தேன். இங்க இருக்கிற அந்த சிறப்பு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் வெளியில இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான பெற்றோர்களுடைய பிரதிநிதிகளாக தான் நான் உங்களை பாக்குறேன். எல்லாரோட பிரதிநிதிகள் தான் நீங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லவா? என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க, உங்களோட ரோல் மாடல் யாரு? உங்களுக்கு ரோல் மாடல் யாருன்னு கேட்டாங்க. அம்மான்னு. உங்களை யார் மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்ன பதில் யாருக்கு என்ன தெரியுமா? ஆட்டிசமால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் தான் என்னோட மோட்டிவேட்டர், வேற யாருமே கிடையாதுன்னு. இது இந்த மேடைக்காக சொல்லல, ஏற்கனவே பதிவுகள் இருக்கு. என்னோட குடும்பத்திலேயே அக்கா ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அவங்களுக்கு 48 வயசு. இப்ப அண்மையில தான் அவங்களுடைய அம்மா, என்னுடைய அக்கா, அவங்க தவறுனாங்க. எனக்கு ஒரு வீட்டுல ஒரு சிறப்பு குழந்தை இருக்கிறதுனால அந்த வீடு எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை கையாளணும் அப்படின்னு தெரியாது. உங்களுக்கு எல்லாம் புரியாது, வெளியில இருந்து பாக்குற யாருக்குமே புரியாது. இங்க இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்றேன். இப்ப குழந்தை எந்திரிச்சு நடந்துட்டே இருந்தாங்க, தங்கச்சி அங்க தம்பி நடந்துகிட்டு இருக்கான், எல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்காங்க. இங்க இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, வெளியில கூட்டிட்டு போறதுக்கு, உங்க குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பீங்க. ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லவா? அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறவங்க, கொலை பண்ணவங்க, கொள்ளையடிச்சவங்க சந்தோஷமா வெளியில இருக்கான். அவங்களை விட நம்ம குழந்தைங்க கோடி மடங்கு பெரியவர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்க.
சந்தோஷமா உங்க குழந்தைங்கள ப்ரௌடா கூட்டிட்டு போங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைய வளர்த்து சிங்கராக்குறது சாதாரண விஷயம் இல்ல. நம்ம தம்பி கார்த்திக் ஆயிருக்கானே சிங்கரா, எவ்வளவு பெரிய விஷயம், எவ்வளவு பெரிய விஷயம். என்ன அழகான டான்ஸ் குழந்தை, என்ன பிரமாதம். பாருங்க, சுயேட்சை எம்எல்ஏ ஆயிரம் போல விட்டா கையத்தை கும்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன், இறக்க மாட்டேங்கிறேன். என்ன அருமை. ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுடைய டேலண்டும் பாக்குறப்ப எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை நீங்க எல்லாம் சாதிச்சிருக்கீங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நம்ம சுதந்திர போராட்டத்துக்கு நாட்டு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாங்கல்ல, அவங்க மட்டும் தியாகிகள் கிடையாது. உங்க குழந்தைங்களோட சுதந்திரத்துக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க போராடுறீங்கல்ல, நீங்க ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுமே தியாகிகள் தான் இந்த மண்ணில், எந்தவித மாற்று கருத்துமே கிடையாது. எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை நீங்க சாதிக்கிறீங்க. ஏதாவது ஃபங்க்ஷனா மேரேஜா உங்க குழந்தைங்களோட போங்க. இந்த ஆளுநர் மாளிகையில ஆளுநர்கள் முன்னெடுத்த இந்த அன்னையர் தின விழாவில் இந்த மேடையில் நின்று நம்ம ஊடக நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க, பொதுமக்கள் அத்தனை பேருக்கு சொல்றேன், உங்கள் வீட்டின் அருகிலே இந்த மாதிரி ஆட்டிசமால பாதிக்கப்பட்ட அல்லது சிறப்பு குழந்தைகள் யாராவது வீட்டுல இருந்தாங்கன்னா, உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருந்தாங்கன்னா, நீங்க அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டியது என்ன தெரியுமா? பொருளுதவியோ எதுவுமே கிடையாது. அந்த பேரண்ட்ஸோட போய் உட்கார்ந்து ஒரு அரை நாள் அல்லது ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் அந்த குழந்தைங்க இருக்கிறப்பயே நீங்க போய் செலவு பண்ணுங்க. அதை விட அந்த மனிதர்களுக்கு நாம் தருகிற உயர்ந்தபட்ச மரியாதை வேறு எதுவும் கிடையாது. அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்த குழந்தைகளை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்த குழந்தைங்க அவங்க. இன்னொன்னு சொல்லவா, அவ்வளவு போக்கஸ்டா அந்த குழந்தைங்க டிராயிங் பண்ணுது, அவ்வளவு போக்கஸ்டா அந்த சகோதரி எப்படி பசில் பண்றாங்க. அந்த பசிலோட பிக்சர் எல்லாம் பாக்குறப்ப மிஸ்ஸஸ் கவர்னர் ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஓ வா, கவர்னரை பார்த்து அப்படியே அவங்களால எமோஷனல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அழறாங்க. எப்படி பண்ண முடியுது? அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் போக்கஸ்ட்னு ஆயிருச்சுன்னா அதுல அவங்க மாஸ்டரா இருப்பாங்க. கரெக்டா? இங்க இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்றீங்களா? ஒரு விஷயம், நமக்கு தான் 1008 டைவர்ஷன். அதனாலதான் ஒண்ணுமே உருப்படியா வரல நம்ம வாழ்க்கையில. அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு உருப்படியா வரும், டைவர்ஷனே இல்ல. இன்னைக்கு நாம கை தட்டுற மாதிரி அந்த குழந்தைங்க இருக்குன்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயம். அதுதான் அந்த குழந்தைங்கள்ட்ட இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம். இருக்கிற எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் சொல்றேன், உங்க மனதில் எப்பொழுதும் தொக்கி நிற்கிற ஒரு கேள்வி, எனக்கு பிறகு என் குழந்தைக்கு யார் என்பது மட்டும்தான். இந்த பதில் உங்கள் கேள்விக்கான பதிலாக இருக்குமா என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த பதிலை சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது. உங்களுக்கு பிறகு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு யார் என்கிற கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம். இந்த மண்ணிலே ஈர மனமுடைய மனிதர்கள் லட்சக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள். நிச்சயம் உங்கள் குழந்தைகளை அவர்கள் குழந்தைகளாக பார்த்து கொள்கிற நாள் ஒன்று வரும். நீங்கள் கவலை கொள்ளாதீர்கள் என்பது ஒரு சகோதரனாக, உங்கள் மகனாக என்னுடைய அன்பான வார்த்தைகள். நிச்சயமா நடக்கும். நீங்க யோசிக்கிறீங்க, அதை தாண்டி ஒரு மேஜிக் இந்த உலகத்தில் நடக்கும். இங்க இருக்கிற அத்தனை குழந்தைங்களோட அம்மா அப்பா அவனுடைய பாதங்களை தொட்டு வணங்குறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். இவ்வளவு ஒரு நல்ல விழாவில் என்னை அழைத்த அன்பு சகோதரர் திரு அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். எந்த நிகழ்வு ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்தாலும் என் மீது தனிப்பிரியம் வைத்திருக்கிற ஆளுநர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியும் மரியாதையும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். இங்க இருக்கிற எல்லா பேரண்ட்ஸும் எப்பொழுதும் எதை நினைத்தும் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட வடிக்காதீர்கள். உங்களை பார்த்து கற்றுக்கொள்ள பிறந்தவர்கள் நாங்கள் தானே ஒழிய இந்த சமூகத்தை பார்த்து வருத்தப்பட பிறந்தவர்கள் நீங்கள் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். என்னுடைய வேண்டுகோள் இதுதான், அட்வைஸும் அதுதான். ஹாப்பியா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க, ப்ரௌடா இருங்க. என்ன என்ன எல்லாம் கேட்பாங்க, என்ன எவ்வளவு நாள் அப்படிலாம் உங்க பக்கத்துல இவ்வளவு நாள் கேட்டிருப்பாங்கல்ல, உங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்கல்ல. ஷாம்லா மேம் உட்காந்துருக்காங்க, மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் பர்சன், எனக்கு பிடிச்ச பெண்மணி அவங்க. எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க, அத்தனை பேரும் கேட்டிருப்பாங்க, உட்காருங்க மேடம், எவ்வளவு நாள்னு. அத்தனை பேர்கிட்டையும் போய் கவர்னர் கொடுத்த விருதை காமிச்சு, கவர்னரோட எடுத்த போட்டோவை காமிச்சு, உங்க குழந்தைங்களுக்கும் உங்களுக்கும் வாய்ப்பு இருந்தா இப்படி ஒண்ணு பண்ணி காமிங்கன்னு மட்டும் சவால் விட்டுட்டு வாங்க. கெத்தா தைரியமா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் சொல்ற மாதிரி சந்தோஷமா இருங்க. எல்லா இறைவனுடைய இயற்கையினுடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதம் உங்கள் வீடுகளில் நிரம்பி ததும்பி வழியட்டும். அன்பால் இந்த உலகம் இணையட்டும். அழைத்த அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் நன்றி. மரியாதைக்குரிய ஆளுநர் அவர்களுக்கும்
திருமதி ஆளுநர்களுக்கும் ஆளுநர் மாளிகையைச் சேர்ந்த அத்துணை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் நன்றிகளும் வணக்கங்களும். தேங்க்யூ so much. தேங்க்யூ. Nandri, thank you so much. We now humbly request the Honorable Governor and other dignitaries on the dais to felicitate the parents of the children, the mothers. We now welcome Tirumati Kalai, mother of Jyoti, whose performance we saw just now. And she has been the person behind living itself winning is what she says. The Honorable Governor, the Lady Governor, and all the other dignitaries on the dais are felicitating Tirumati Kalai. Next, we have Tirumati Raji Krishnamurthy, the mother of Karthik, will now be felicitated, whose song we heard just now on Ma. She's a postgraduate in public administration and she loves to read, solve crossword puzzle, cooking, and she's an active member of the support group of Prerana. She's being felicitated by the Honorable Governor and Lady Governor. Tirumati Vaijayanti, the mother of two beautiful pearls, Varsha, the string designer, and G. Sridhar, who is a chef, will now be felicitated by the Honorable Governor. She's a homemaker and she watches classical dance. Mother of Sri Venkatesh, who played on the dolki, will now be felicitated. Tirumati Tamil Chelvi. She wanted to become a teacher, but you are a teacher already, ma'am. A wonderful guru to your son. That's why he is able to perform so well, is being felicitated by the Honorable Governor. Tirumati Radha Nandakumar, mother of Arvind, who is an author and who has also reviewed the book that we are going to release now, will now be felicitated. She was a parent volunteer in 1993 and took up formal education and training in the field of special education and worked in various special schools, helped in initial setting up of the 3 schools at New Delhi, is now being felicitated by the Honorable Governor and Lady Governor. Tirumati Shalini, mother of Mukund, will now be felicitated. She hasn't come here because Mukund is not well. Tirumati Lakshmi will receive the felicitation on behalf of Tirumati Shalini. We heard Mukund's voice just now, the Nanda Kumara song, which enthralled the audience. இப்ப அடுத்தது வெற்றிவேல் முருகன் வரப்போறாரு. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் யாருன்னு. திரு சங்கரன் அவர்களோட அம்மா அன்னபூர்ணி ராஜகோபாலன் கணபதிகள். எவ்வளவு அழகா காவடி சிந்து ஆடினாரு. ஒரு கை தட்டலாமே. என்ன நீங்க அதை விட சூப்பரா அவங்க அம்மா முன்னாடி இருந்து அவ்வளவு அழகா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. such graceful performance, obeying to the words and orders of Sri Mahaperiyava Kanchipuram. Her father decided to get her married and she immediately obeyed her father's orders, and her motto in life is to help everyone. The mother of Samson, classical singer, Tirumati Samson Clemenical Satrok. She's from Kanyakumari. She will now be felicitated by the Honorable Governor. Samson also enthralled us with his beautiful performance on the stage. She's a teacher. She loves tailoring. But she says like she's not able to serve others. But ma'am, you have tailored your son so well without even one stitch missing the line. Tirumati Girija Sriram,
mother of Aishwarya. She is a trained special educator, a Tirukkural enthusiast. She worked with the early intervention program at Maduram Narayanan Center for Exceptional Children. Will now be felicitated by the Honorable Governor and Lady Governor. She is very lovingly known as Girija Miss. She's being felicitated by the Honorable Governor and Lady Governor for her tremendous contribution. Preeti Lakshmi Narayanan, mother of Aditya, who is also the translator of the book that we. Again, I would like to emphasize that Aditya is the designer of the book cover that we are going to release today. She is from BITS Pilani. She had a stellar career as project manager with a leading software multinational for nearly a decade. And she's also an ardent fan of Helen Keller. Tirumati Shubha, mother of Prajwal, who enthralled us with his keyboard performance, Aare Jahan Se Acha. She's a literature graduate and has done postgraduate in inclusive education. She was with music, learning musical instruments, veena, guitar, keyboard, and today her son is projecting his talents. Tirumati Shamala, mother of Shubha, the founder of the mother of Durga, the founder of the academy, Mrs. Shamala Mohan, will now be felicitated by the Honorable Governor. She has been working with special children for the past 25 years. Being a parent of a special child, she was instrumental to provide special education, vocational guidance, and training to the special children. And ladies and gentlemen, Shubha is a postgraduate. Durga is a wonderful artist. She has painted a lot and she has won international recognition. Thank you, sir. Thank you. The Honorable Governor and Lady Governor will now felicitate the performers of various cultural events. Ms. Jyoti will now be felicitated by the Honorable Governor. Ms. Jyoti, she was also part of the Mother's Day celebration last year. She played on the violin. She also sang the beautiful bhajan. Master Samson will now be felicitated by the Honorable Governor. Master Samson. Master Samson. Such a beautiful voice. The bhajans which he rendered with so much of divine rendition. Sri Venkatesh will next be felicitated by the Honorable Governor. So much of rhythmic precision he had while playing on the dholki, which we all witnessed. Sri Venkatesh. Good round of applause. Let us continue this resonating applause. We should never say our hands will ache. Selvi Akshaya, who played on the cymbals. Selvi Akshaya. She's a symbol of motivation. That's why symbols were given to her. Akshaya. Master Shankaran.
Master Karthik Kumar will now be felicitated by the Honorable Governor. We experience the feeling of nectar in his voice today. Master Prajwal. Master Prajwal. Master Prajwal. Who enthralled us with his beautiful keyboard performance, the rhythmic performance. Next, G. Varsha and G. Sridhar will be felicitated by our Honorable Governor and Lady Governor. On behalf of Varsha, her mother will receive the felicitation. G. Sridhar. On behalf of Varsha, her mother Vaijayanti will receive the felicitation. G. Sridhar, the super chef. இனிமே நம்மளாம் சமைக்க கூடாதுன்னு எக்ஸ்கியூஸே சொல்லக்கூடாது. On behalf of Varsha, Lady Governor will present the felicitation to her mother, Tirumati Vaijayanti. Next, Thiru Kumar Selvan Aditya. Aditya. Ladies and gentlemen, once again, we would like to emphasize that Aditya is the graphic designer of the book. He has designed the cover of the book that we are going to release today. Next, Thiru Aravind. Thiru Aravind, the author, and he has also reviewed the book that we are going to release today. Thiru Aravind. Selvi Aishwarya will now be felicitated. The puzzle solver, the beautiful images that we saw on the AV, the butterfly, the Mona Lisa, so many beautiful images that she has solved. Selvi Aishwarya will now be felicitated by the Honorable Governor, the Lady Governor, in front of our dignitaries and officers of Rajbhavan who are present here today to witness this heart-wrenching, emotional moment which will be carried for ages, an unforgettable moment. So many events have took place here, but this moment is very, very close to our hearts. Mukund P. Rao will be felicitated by the Honorable Governor. As we all saw that he is not here. Tirumati Lakshmi will receive the felicitation.
will receive the felicitation behalf of Mukund. Selvi Durga will now be felicitated by the Honorable Governor. So we have Michelangelo is also here. We have Leonardo da Vinci, Michelangelo, such wonderful painters in the form of Durga. She is also a teacher. She handles computer science classes. So such is the confidence that has been imbued within each children by the mothers. Thank you, sir. Book. Thank you. 1 minute, please. That is the name of the book that we are going to release today. The Honorable Governor will now release the book written by Tirumati Lakshmi, and the first copy will be received by Thiru Erode Mahesh, and the second copy will it is in 2 languages, English as well as in Tamil. Ladies and gentlemen, a good round of applause. The book 1 minute, please, written by Tirumati Lakshmi, is released by the Honorable Governor. And Thiru Erode Mahesh is receiving the first copy of the book, translated to English by Tirumati Preeti. The second copy of the book will be received by Thiru Arvind, the author, and he has also reviewed the books. The books will be presented to all the others on the dais. Thank you. So we request you to present the books to all the others on the dais. Lady Governor, Secretary to the Honorable Governor. A beautiful title, 1 minute, please. Which captures the attention of everyone. A beautiful title, 1 minute, please. Thank you, sir. Thank you, sir, for releasing the book. Tirumati, thank you. Thank you, sir. Tirumati Lakshmi, the founder of Saumanasya, will now. Tirumati Lakshmi, founder of Saumanasya, will now felicitate the Honorable Governor. The Honorable Governor and Lady Governor is being felicitated by Tirumati Lakshmi, founder of Saumanasya. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate Thiru Lakshmi, founder of Saumanasya. Thank you.
The Honorable Governor will now felicitate Thiru Erode Mahesh. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. We now welcome Tirumati Girija Sriram, who will be addressing the audience. Tirumati Girija Sriram, very fondly called as Girija Miss. Mother of Aishwarya. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். ஓகே, அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். Good evening to all. I'm extremely happy and privileged to address as a senior parent on behalf of community of special parents and children in the presence of Honorable Governor. கனவில் கூட, ஏன் கற்பனையில் கூட நினைத்து பார்க்காத ஒரு இனிமையான தருணம் இது. மறக்க முடியாத மகிழ்ச்சியான நெகிழ்ச்சியான ஒரு ப்ரௌட் மொமெண்ட் இது. இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆட்டிசம் பற்றிய அவேர்னஸ் அதிகமாகவே உள்ளது. The number of children in the spectrum is increasing day by day. இது பற்றிய புள்ளி விவரங்கள் சரியாக தெரியாவிட்டாலும் 4:1 என்ற விகிதத்தில் குழந்தைகள், 4 ஆண் குழந்தைகளுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை என்ற வகையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 40 years ago, when our second daughter was diagnosed with autism, we were totally shattered. We are in a confused state of mind. At that time, autism is an unknown word, not only for us, but to many, including some doctors. நாங்கள் ஃபேஸ் செய்த போராட்டங்கள், challenges, இவற்றை வார்த்தைகளால் வர்ணிக்கவே முடியாது. The fight against the odds of autism cannot be explained easily. இப்போது நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்கிறது. Multidisciplinary team of experts, special educators, special schools, therapies, shadow teacher, inclusive school என்பது போல. Anyhow, ஐஸ்வர்யாவை நாங்கள் வரமாக, அன்பு பரிசாக, சுகமான சுமையாக, அதிர்ஷ்ட தேவதையாக ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம். இந்த குழந்தைகள் சிலரிடம் சில ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் இருக்கிறது. அவற்றை பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஐஸ்வர்யாவிடம் இருந்த போட்டோகிராஃபிக் மெமரி மூலம் அவள் பசில்களை சால்வ் செய்யும் திறமையை கண்டுகொண்டு அதில் அவளை என்கரேஜ் செய்தோம். 500, 1000, 1500 என்று இமேஜை கூட பார்க்காமல் அவள் பசில்களை வெகு ஈஸியாக முடிப்பாள். ஒரு 10-15 எக்ஸிபிஷனிலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறாள். லைவ் டெமோவும் கொடுத்திருக்கிறாள். அவளை ஆர்டிச உலகில் பசில் குவீன் என்ற பெயரும் அதனால் பெற்றாள். ஆனால் இந்த புகழ்ச்சியெல்லாம் நமக்குத்தான். அவர்களை பாராட்டோ எதுவும் பாதிப்பதில்லை. கர்ம யோகிகள் மாதிரி கடமையை செய்து முடித்து விட்டு அவ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்போம். பசில முடிச்சுட்டு என்ன வேணும்னு கேட்டா ஒரு டீ கொடுக்குறியாம்போ, அது 1000 பீஸ் 1500 இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல ஒரு ஒரு பாலி அவர்களோட பாடல் வரிகள் ஒன்று எனக்கு நினைவு வருது. இருள் வந்த போது விளக்கொன்று உண்டு,
நிழல் வேண்டும் போது மரம் ஒன்று உண்டு. ஐஸ்வர்யாவால் பல நல்ல உள்ளங்களின் நட்பும் ஆதரவும் கைடன்ஸும் சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு கிடைத்தது. அதனால்தான் நாங்கள் இன்று வரை உயிர்ப்போடு நடமாடிக் கொண்டிருக்கிறோம். இத்தகைய நபர்களில் நான் மிக முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டிய நபர் திருமதி லக்ஷ்மி அவர்கள். 2011ஆம் ஆண்டு லக்ஷ்மி அவர்கள் எழுதிய சிவப்பும் சில எண்களும் என்ற புத்தகம் எதேச்சையாக எங்களுக்கு கிடைத்தது. அதை படித்து முடித்த என் கணவர், உடனே நாம் இந்த நபரை சந்தித்தாக வேண்டும், ஏனென்றால் ஆட்டிசத்தை பற்றி அவ்வளவு நுணுக்கமாக அழகாக எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்ல, அடுத்த நாளே ஐஸ்வர்யாவுடன் மியூசிக் தெரபிஸ்டான லக்ஷ்மியை நாங்கள் சந்தித்தோம். ஐஷிக்கும் இசையில் ஈடுபாடு அதிகம். ஃப்ரம் தட் டே ஆன்வர்ட்ஸ் எங்களுடைய இணைப்பு இன்று வரை சுகமாக, சுவையாக, வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தொடர்கிறது. ஐஸ்வர்யாவின் பசில் சால்வ் எபிலிட்டியை மையமாக வைத்து திருமதி லக்ஷ்மி அவர்கள் பீச் பீட்டர்சார் லாலிபப் என்ற நாவலையும், அவளோட சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர், அவள் இருக்கும் இடம் கலகலப்பாகத்தான் இருக்கும், அதை தொகுத்து கம்பைல் செய்து லிவ் லவ் லாஃப் என்ற புத்தகமும் வெளியிட்டார். அதன் மூலம் ஐஸ்வர்யா இன்னும் பிரபலமானாள். இந்த இடத்தில் நான் குறிப்பாக ஒன்றை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். நான் படித்து ரசித்து அதிசயித்து ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம், லக்ஷ்மி's remarkable observation to weave a story line by observing Aishwarya astounded us. அவர் நாங்கள் கொடுக்கும் தகவல்கள், அவர் ஐஸ்வர்யாவை உன்னிப்பாக இவற்றின் மூலம் வெகு அழகாக அந்த கதையை வர்ணித்திருப்பார். அந்த திறமை ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று. 42 வயதாகும் ஐஸ்வர்யாவை இன்றும் 4 வயது குழந்தை போல் அவர் செல்லமாக, பாசமாக ஐசிக்குட்டி என்றுதான் அழைப்பார். ஐஸ்வர்யாவோடு மட்டுமல்ல, அவர் பயிற்சி தரும் அத்தனை ஆர்டிஸ்டிக் நபர்களும் அவர்களை ஒரு தெய்வீக கனெக்ஷனில் தான், டிவைன் கனெக்ஷனில் தான் லக்ஷ்மி அவர்கள் பார்ப்பார்கள். நமக்கும் அந்த உணர்வு வரும். இந்த குழந்தைகளுக்காக தன் வாழ்க்கை முழுதாக இந்த குழந்தைகளுக்காக அர்ப்பணித்திருக்கும் திரு லக்ஷ்மி மேடம், இசை தேவதையை இன்று நான் ஒரு புதிய பட்டம் கொடுத்து அழைக்கப் போகிறேன். அன்னையர் தினத்தில் ஆட்டிச அன்னை என்று அவரை நான் அழைக்க விரும்புகிறேன். இறுதியாக காஞ்சி முனிவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். These children they have no rebirth. இந்த குழந்தைகள் ஆஸ்டர் வேர்ல்டில் இருக்கும் பொழுதே தன் பெற்றோர்களை செலக்ட் செய்து கொள்கிறார்கள். So they are blessed. Not only that, அவர்கள் தங்களுக்கு சர்வீஸ் செய்ய வேண்டிய நபர்களையும் அவர்களே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று மகா பெரியவர் அருள்வாக்கு கூறியிருக்கிறார். இதை நான் ஐஸ்வர்யாவுக்காக ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் படித்தேன். இதை ப்ரொஃபசர் ஜெயச்சந்திரன், நாங்கள் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் முடித்து வேலைக்கு போகும்போது இதை சொல்லி, நீங்கள் எல்லோரும் யூ ஆர் செலக்டட், சோசன், ஆகவே உங்கள் கடமையை சரியாக நிறைவேற்றுங்கள் என்று கூறுவார். அதுபோல நம் குழந்தைகள் நம்மளை செலக்ட் பண்ணியிருக்கு, சூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஆகவே நாம் மகிழ்ச்சியோடும் பொறுப்போடும் அந்த குழந்தைகளை நாம் இருக்கும் வரை பார்த்து கொள்வோம். திரு மகேஷ் அவர்கள் கூறியது போல எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படவில்லை. எதிர்காலம் ஒன்று, எல்லோருக்கும் உண்டு. And once again, I am thanking you, sir, for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. We now welcome Tirumati Preeti, who will now address the audience.
A very good evening to everybody. At the outset, I would like to extend our sincere gratitude to our Honorable Governor for prioritizing his precious time and celebrating Mother's Day with us today. Thank you, sir. Thank you, ma'am. On this Mother's Day, I am honored to share some of my heartfelt thoughts. I am sorry, I am very emotional today, so I will read from my speech. I am not as extempore as Aishi's mom is. Motherhood holds a very special place in my life, surpassing all the other roles that I have played, be it daughter, wife, student, or friend. It's a journey that has tested profoundly, unlike any other role. As somebody who valued academics, I believe that work always yielded results. My good grades had always been a fruit of my hard work. But becoming a mother, especially to a neurodiverse child, shattered that notion. I learned that effort does not always directly translate into outcomes within the specific time frame. When the results didn't come, they were the darkest days of my life, and it really tested my internal faith and belief. But it also taught me great lessons. I learned the art of breaking down tasks to their atomic level so that I could teach them to my son. I learned to be very patient with him and with others as well. I learned the power of repetitions and practice. And I also realized that when given sufficient time, every child will blossom to reach his or her potential. My journey has made me realize how strong I actually was. I am immensely grateful to my dedicated special educators of occupation therapy, speech, and music therapy who tirelessly supported my child and offered me hope when it was needed most. My professionals whose expertise guided us. Finally, a very supportive husband and a loving family made me realize that it does take a village to raise a child. To all the resilient mothers of neurodivergent children, your strength and perseverance are your armor and your tools as well. Keep working and keep believing. Brighter days are ahead. Happy Mother's Day. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Thank you so much. We now welcome Tirumati Lakshmi, founder Saumanasya Trust, also the mother of autism, the title which has been conferred on her now to address the audience. Good evening, everyone. My pranam to Honorable Governor and Lady Governor, and greetings to distinguished guest of honor, Mr. Irodu Mahesh, and Secretary to Governors. Speaking is difficult when heart and eyes are filled. At the outset, I convey my heartfelt gratitude for our Honorable Governor for keep the gates of Rajbhavan open for us. Without children, I am not here. Without mothers, they are not here. When I asked the mothers to send me the materials to prepare for this event, they used to send by night only. When I checked the messages, I would notice the time they sent. Even at midnight, 1:30, 2:30 it showed. My heart was paining on seeing that. This could be an inspiration to all other mothers. The techniques, the strategies they have shared can give sort of hope and strength to other mothers. Moreover, they can understand where they are. People used to ask me that, is it not boring to sing the same again and again? I say that autism itself is an ocean, music itself is an ocean. When I take a dip and get up, I bring different pearls in each and every hand, in each and every dip.
So we have witnessed the different pearls over here. One is not like the other. When we talk about the statistics, approximate count of ASD people in Chennai alone is around 10,000. Overall in Tamil Nadu, in the age group of 6 to 13, the disability count is 87,603 as of March 2024. In a span of years, neurotypical percentage can be overpowered by neurodiversity, it seems. In the moment of celebrating mothers, celebrating autism, we need to think in such a way that how the society can be helpful for them. Even though being one of the world's largest populated country, we do not get enough manpower. Community living of neurodiversity is going here and there. We need more such community living setup. Apart from CSR funding, corporates can encourage and insist their employees to spend some quality hours per week with them periodically. Such activities bring more awareness, not only that it makes the younger society become more humane, because we need more hands in the field of geriatric and mental health services. Keeping the alarming increase of this population, the curriculum should be designed in such a way that even school children can learn about them basically. Moreover, through parables and stories, the curriculum should bring qualities such as service and humanity into school children. Instead of putting the why question, how question should be placed more. To be a mother, one need not to be a female. In fact, the embodiment of love, affection, empathy, and mercy are the qualities of a mother. That's why we celebrate Lord Shiva as a Thayumanavar, means mother too. When he came as a maid to help his devotee to deliver her baby. Like that, our Honorable Governor, as a mother to all of us, celebrating this day in such a way to fill our hearts and stomach too. We are very grateful to you. Really, it's a privilege for us to be here in this wonderful function. Celebrate mothers always, celebrate autism. Enjoy your day. Happy Mother's Day. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you so. We now humbly request our Honorable Governor to address the gathering. Tirumati Lakshmi Mohan of the soul and the main driving force of Somanya Trust. Thiru Erode Mahesh, Thiru Kirlos Kumar, Lady Governor, all the mothers present here, fathers present here, bright and beautiful children present here, and all those who are connected with this event online. And all the mothers of the world, I extend my warmest greetings and best wishes on the Mother's Day. You know, Tirumati Preeti, mother of Aditya, while talking, she said she got emotional. I really wonder who is not emotional here. Everyone is emotional, I suppose, on this
occasion when we are here, we saw the children, their beautiful performance. See how Jyoti sang, how she played violin. We saw Samson singing. I don't know how many of us can do that, or even singers. Karthik, beautiful song. We saw Shankar. How he enjoyed his dance. And I think the way, the bhava with which he performed it is extraordinary. Prajwal, he played on the keyboard. We also saw the audio visual of Varsa and Sridhar. Varsa playing with the color, and Sridhar, a wonderful chef. We saw Aishwarya's, what a genius. You know, I think when you look at those puzzle, I will go blind. I can't. I don't think I can even do it. If it's given to me for days together, I cannot. And the ease with which she did it, wonderful. All the children, the way they are gifted in one way or the other. But you know, as Madam Girija mentioned, that when Aishwarya was born, people didn't know about autism. Not that it was not there, but people didn't know, there was no awareness. But now it is increasing. We know, we see more and more such children. And what Lakshmi Mohanji mentioned about the shortage of human resource support. Support needed, because you know, each one of you, mothers especially, you are huge inspiration to everyone. Mothers are embodiment of karuna, compassion. The whole existence, our existence, we owe it to our mothers. And the hardship that they suffer. Many a times we often say there are super mothers or super women. I think every mother is a super human being. But what today is needed is others extending helping hand, support to them. It is not enough that we simply say that they are superwomen. Mothers of children who are not on a spectrum, they also work very hard. Even when they are working in office, they have to do a lot of household chores. And I think it's time that the fathers start sharing the responsibility. It's not enough to just celebrate calling them superwomen
and shying us of our responsibility of sharing. The responsibility which the mother does on a day-to-day basis. And when it comes to the children with neurodiversity, the society has a great responsibility, an obligation. Because the children, I mean, if you look at it, if you look at the way they sang, the way they played, the way they danced, the way they cooked, the way they solved the puzzles, what an extraordinary genius they have. All that they don't have is crookedness, cunningness, how to cheat others, how to tell lies, and how to, what do you call it today? People, they call it smart in modern sense. More clever you are, more manipulating you are. Yes, Arvind, in fact, I met Arvind some time back. He's moving. I just asked him a question. Arvind, do you know where you are? And you know what he wrote on the tab? He can't talk. But on the tablet, he just wrote down, and I got it. His mother gave it to me, Radhaji. I am delighted to be with the highest honor of the state. I just couldn't believe when I asked, I got a sense he was not listening to me. But he did it. I asked him, Arvind, will you be my friend? And then promptly he writes, of course, yes. I mean, all the children are divine. Let us appreciate. In fact, Lakshmi Mohanji has written a book giving a philosophical aspect of his Advaita, Autism and Advaita, a beautiful book. We all owe it to humanity, to all the values that define us as a human being, to be positively disposed towards the children. I know there are many parents who are not able to take their children out because others don't look upon them with a charitable look or hand, extending a charitable hand. This kind of wrong attitude, it's a sin. And I think get rid of that. The children deserve the dignity like anyone else, perhaps more, because they are true embodiment of a consciousness, a soul that is uncontaminated. We are all that we are all, I'm talking, others talking. I don't think we come anywhere close to them. So we need to appreciate. We need to respect. And we need to extend whatever helping hand we can to make the life of their mothers easier as much as we can. In fact, Lakshmi Mohanji, once she was talking and she mentioned about the shortage of human resource care persons.
immediately it struck me. And I thought there is something that we can do from here. You know, we have Red Cross Society, Indian Red Cross Society, and we have a Tamil Nadu chapter. And Red Cross Society does a lot of work in blood donations, blood camps, and other activities that they do in time of distress, in time of COVID also they have been helping uh, Red Cross and St. John's Ambulance. Both of these are wonderful organizations. Now I'm thinking when she was talking, it was in my mind, can't we extend it, our activities to caregiving, geriatrics and neurodiversity children? Can we not train as we train the people with the first aid, life-saving practices we train, and we provide needed assistance? I think, and I can assure you, Lakshmi ji, I will try the Red Cross Society to take up this, to provide a special unit focused on giving care to children with neurodiversity. I am very, very thankful to Lakshmi Mohanji because I know the kind of service he is doing. I have seen her for quite some time after I came over this place. Her dedication, her commitment, her love and affection to every child. I think one doesn't have to go anywhere else. One has to just see her dealing with these children. And the children also respond to her so well. I think there is a deep connect between her and the children, the children. You are doing a great service. We are all very grateful to you. And we hope you get many helping hands to strengthen you, to expand your activities, to provide more care to more number of such needy parents, mothers. I am aware that Erode Mahesh also is a person who has been helping many such children, and I must extend my sense of gratitude to him for what he has been doing. And he being a person whom people listen to, I'm sure, with his skill, with his intense aptitude to be a helping human being, helping to others, he will use his talent, his energy, more and more towards creating this awareness, the general awareness in which we are way behind. Because we do not have exact number of such children, but some years back in the Ministry of Social Justice, Government of India, somewhere someone told in 2016 that perhaps the number was around 50 lakhs. I suppose it was an underestimation. Because usually people are in denial. Their parents are in denial. And when it comes to a girl child, all the more. And by the time it becomes difficult to deny and acceptance comes, it gets late. Because whatever little we know about it, experts have been telling that early intervention helps. So it's very important that we must accept it. If a child, I know nothing could be more severe a shock
for a mother, for a parent, that the child whom they have been expecting for 9 months, and when the child at some stage is told that the child is neurodiverse on autism, I think nothing could be more emotionally catastrophic than this. But the fact is, it is a reality, and we have to accept it, and we have to make the society's responsibility to make it easier for them to adjust to it, to help the children with the best possible care, and ensure that their dignity is preserved and their talents in whichever discipline they are. Look at the way, Varsha was putting the beads. Aishwarya was doing this puzzle. All the children, the wonderful children. We must create this. And that's how I would urge and appeal to everyone. With all the mothers present here, I feel that this Rajbhavan has been sanctified, because each one of you are living and walking divinity. And we feel blessed on this day. I wish all the mothers once again a very, very happy Mother's Day. I wish you, all the mothers, that their life ahead be easier, the problems mitigated, and we all move forward with a sense of being truly human being. Thank you very much once again. Happy Mother's Day. Thank you, sir. Thank you so much. We now welcome Thiru Anand Subramanian, Senior Manager, Standard Chartered Global Business Service, Chennai, to propose the words of thanks. Happy Mother's Day to all of you. On behalf of Somanasya Trust and the special need community, it gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks to all the dignitaries assembled here. At the outset, we would like to thank Honorable Governor, Lady Governor, and the Secretary to Governor for providing us this wonderful support for this event and spending their time with us, with all the special need families. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Our sincere thanks to Mr. Erode Mahesh, television presenter, actor, writer, for taking his time amidst his busy TV schedule, for gracing us this occasion and celebrating with us. Thank you, Mr. Mahesh. We extend our heartfelt thanks to all the support staffs of Rajbhavan. They were very supportive. In fact, to be proud, our children were treated like kings and queens in this event. Thank you, sir. Last but not the least, our special thanks to all the special parents, their families, their caretakers, all the media person assembled here. Finally, on behalf of all the special need community, we would like to thank Mrs. Lakshmi for giving this wonderful opportunity to spend. இனிமே கண்ணை மூடிட்டு கடலை எண்ணெய் வாங்கலாம். ஏன்னா மந்த்ரா கடலை எண்ணெய் இதயத்தின் தயாரிப்பு.